We are now in chapter number 3, probability theory, right? So this is going to be something new for many of y'all. And in this introduction to statistic course, this is one of the major things that we are going to discuss. Statistics probability, it comes in the first place, right? Probability, sambhavitave, right? So we will try to cover up to this point until conditional probability for today, and the rest for the next week. Okay, so let's start. So probability is a concept that most people understand naturally, since words such as chance, likelihood, possibility, and proportion, and indeed probability itself, proportion is a probability, right, are used as a part of everyday speech. Api edinada speech ekedi api katha karana, there's a high chance of happening this is highly unlikely, right? When the bari deyak when apasu deyak, like possibility puluwan hakiyawa, right? Via hakiyawa, proportion aniwaring probability kiyala kiyanne it's a decimal value, or you can give it as a percentage. So it is a proportion indeed. A probability kiyadi e wage dewal thamai uluwata enne, right, in day to day life. For example, most of the following, which might be heard in any business situation, are in fact statements of probability. Business vitarak nemei, any scenario, right? So just because the course is coming under management science, we are mostly focusing on these things, business situations, right? It doesn't have to be. There is 30% chance that this job will not be finished in time, right? 30%. So this is a proportion or a percentage, right? මෙච්චරක chance එකක් තියෙනවා මේ job එක ඉවර කරන්න බැරි වෙන්න. There is every likelihood that the business will make a profit next year. So likelihood and probability are two different things in actual speaking, but for likelihood, if we can quantify the likelihood, we call it probability, right? Highly unlikely කියලා කියන්නේ high low probability එකක් තියෙනවා කියන එක. Highly likely කියලා කියන්නේ high probability. If you can quantify that, you call it the probability. 9 times out of 10, he arrives late for his appointment. So 9 times out of 10, that is 0.9. 9 බෙදීම 10, right? That means if the total number of times is 10, 9 times he is becoming late for his appointments, right? There is no possibility of delivering the goods before Tuesday. No possibility can be. Probability is 0, right? Probability is a value that fluctuates between 0 and 1, including 0 and 1. It cannot be negative. It cannot be beyond 1, right? 50% කියලා කියන්නේ 50-50. When the equal chances. So 50% means 0.5, the middle value, right? It can be 0.5, 0.05, 0.22. It can be anything. It has to be between 0 and 1. 1.5 probability, right? It should fluctuate between 0 and 1. All the above expressions indicating a degree of uncertainty. අපි කතා කරන දේවල් certain නැහැ, uncertain. අපිට හරියටම කියන්න බැරි දේවල්, chances ගැන තමයි කතා කරන්නේ. A very important branch of mathematics called the theory of probability provides a numerical measure of uncertainty. අපිට quantify කරන්න පුළුවන්. හරියටම කියන්න පුළුවන්. අද 50% chance එකක් තියෙනවා වහින. ඒ කියන්නේ හරියටම දන්න අපි එක්ක වහිනව නැත්තම් නෑ. Right? හරි ඒ කියන්නේ 50-50 chance එකක් තියෙනවා. So that 50% is going to be the probability. අද ටිකක් වහින්නේ නෑ වගේ වෙන්න පුළුවන්. So we can say there's a 30% chance of raining today. එතකොට
30%, 25%. ඒ වගේ අපි දෙන මොකක් හරි value එක. We are uncertain. We are not exactly sure about it. Maybe due to prior experience, maybe with the data that we have collected, right? According to some criteria, if we can quantify the uncertainty, we call that numerical measurement as our probability. අපිට අවිනිශ්චිතතාවය කියන එක quantify කරන්න පුළුවන් නම් quantitative value එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් numerical measure එකක්, right? We call it probability. The probability describes certainty by 1. Certainty කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා 100%, right? Impossibility by 0. Impossible when කොහෙත්ම වෙන්නම බෑ, then that is 0. And various grades of uncertainties by fractions or decimals in between 0 and 1. So that is what I explained before. Right. If you have questions, please ask. I'm just continuing this. Right. Definitions of terms used in probability theory. The terms which are used in probability theory under different situations are discussed below. Random experiment, right? Randomness. Uncertainty comes there. Uncertain kiwa gamama random, right? Random කියලා කියන්නේ අහම්බුයි. Pattern එකක් නැහැ. They are opposite. Pattern data, random data, opposite words, right? Experiment එකක්. මොකරි පරීක්ෂණයක් random කියලා කියන්නේ pattern එකක් නැහැ, හේතුවක් නැහැ, order එකක් මුකුත් නැහැ. Just random, right? Experiment. An experiment is any repeatable process from which an outcome, measurement or result is obtained. Repeatable process එකට තමයි experiment කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ එකපාරක් experiment එකක් කරාම ඒ experiment එකම ආයි කරන්න පුළුවන්, right? So it's something repeatable, right? And it is designed to obtain some result. When the outcomes cannot be predicted with certainty, then the experiment is a random experiment. අපි මොකක් හරි කරන experiment එකක result එක අපිට certainly කියන්න බැරි නම්, right? අපි කියනවා ඒක random experiment එකක් කියලා. For example, the typical example that everybody discuss under probability, coin tossing. කාසියක් උඩ දැමීම. දන්නේ නැහැනේ, head වැටෙයිද tail වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. කාසිය biased නැද්ද දන්නේ නැහැ. bias කියලා කියන්නේ එක පැත්තක් බර වෙච්ච කාසියක්. නොනැඹුරු කාසියක් කියලා කියන්නේ unbiased coin, right? නැඹුරුතාවයක් කියන එක පැත්තක් වැටෙන probability එක වැඩි නම්, එක පැත්තක බර වැඩි නම්, right? එතකොට ඒක it's a biased coin, right? So we don't know whether the coin is biased or not, right? We assume it to be unbiased sometimes. So the probability of getting a head is 0.5 ඒ වගේ. හැම වෙලෙම 0.5 වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට සමාන සමබර කාසියක් තියෙනවා නම් we know we can get either the head or tail. සිරස හෝ අගය තමයි ලැබෙන්නේ, right? එතකොට සිරස ලැබීම හෝ අග ලැබීම හෝ කියන එක අපි දන්නේ නැත්නම් කීයද, ඒ කියන්නේ දැන් අපි coin එකක් toss කරනවා in the next minute, we don't know which side it would be on top, right? අපි දන්නවා either head or tail තමයි ලැබෙන්නේ, but we don't know exactly what it is, right? So coin tossing is going to be the simplest example that we can discuss when it comes to a random experiment. එක random experiment එකක්. අයි අපි outcome එක හරියටම දන්නේ. We know the possible outcomes. අපි දන්නවා එක්ක head එක්ක tail වැටෙන්නේ කියලා. The other two possible outcomes ඔය දෙක අර වෙන එකක් වැටෙන්න බෑනේ, right? ඒ දෙකෙන් හරියටම මොකක්ද කියලා we don't know, right? Assume that the coin is biased only to get the head. හිතන්න දෙපැත්තම තියෙන head කියලා. හොර කාසියක්. දෙපැත්තම තියෙන head. Right? So that is not going to be a random experiment in that case. We exactly know that we are getting head. Probability of getting tail is 0. Right? Probability of getting head is 1. දෙපැත්තම තියෙන head නම් එහෙම කාසි තියෙනවා. Right? එතකොට ඒක random experiment එකක් නෙමෙයි. If you cannot predict the result in the next step, it is going to be a random experiment. Pattern එකක් නැහැ. Examples: throwing a die, දාදු කැටයක් දාන අපි දන්න එකද කියන හයන කල් තියෙනවානේ six sided dice එක යන්නේ. එතකොට අපි දන්නේ මොකද වැටෙන්නේ කියලා. Tossing a coin, inspection of an
item to determine whether it is defective or non-defective. Defective, non-defective කියලා කියන්නේ defective කියලා කියන්නේ not good, non-defective කියලා කියන්නේ it's a good product or something. අපි හිතන්න bulbs, set of bulbs are there. We are going to either accept the lot or reject the lot based on these factors. We take a sample, we check the number of the proportion of defectives that it has. මොකක් හරි criteria එකක් meet කරන number of defectives ටික බලනවා. ඒ lot එක accept ගොඩාක් defects හම්බුනොත් අපි ඒ lot එක අයින් කරලා දානවා. So defect කියලා කියන්නේ not good, right? It's not a good ඒ කියන්නේ අඩුපාඩු තියෙනවා කියන එක තමයි defective කියලා කියන්නේ. Non defective කියලා කියන්නේ it's good. So inspection of an item to determine whether it is defective or non-defective. මොකක් හරි lot එකක් ගත්තොත් ඒ lot එක defect ද නැද්ද ඒ වගේ experiment එකක් කරන්න පුළුවන්. All those are we don't know initially whether they are defective or not. So it's going to be a random experiment. These are some of the basic examples that we have can have for random experiments, right? So there's quite a lot. Sample space and sample points. The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. All possibilities වෙන්න පුළුවන් හැමදේම තමයි we discuss under sample space. It is usually denoted by S. Omega වලිනුත් ලියනවා capital S කියලා තියෙනවා S for sample space, right? Omega sign එකත් ලියනවා, right? Either of the ways. The elements of sample space are called sample points. So please know these terms. Sample space එක කියලා කියන්නේ S නම් sample space එකට අයිති elements ටිකට කියන්නේ sample points කියලා, right? Just terms, okay? Be familiar with those. In throwing two dice in a sample space is this. හිතන්න 6-sided dice දෙකක් තියෙනවා. ධාතු කැට දෙකක් තියෙනවා. 1 to 6, 1 to 6 තියෙන. Okay. Right. 1 to 6 තියෙන dice දෙකක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි die එකෙන් වැටෙන්න පුළුවන් outcomes are 1 2 3 4 5 6. දෙවෙනි die එකිනුත් එච්චරමයි 1 2 3 4 5 6, right? ඔය dice දෙකම එකට roll කරනවා, right? Rolling two dice at the same time. What are the all possible outcomes that you get? 1 1 ලැබෙන්න පුළුවන්. First die එකෙන් එක ලැබිලා second die එකිනුත් එක ලැබෙන්න පුළුවන්. First die එකෙන් එක ලැබිලා second die එකෙන් දෙක ලැබෙන්න පුළුවන්. First die එකෙන් එක ලැබිලා second එකෙන් තුන ලැබෙනවා. So likewise we have how many? 36 outcomes. කොහොමද මම එකපාරට 36 කියලා කිව්වේ? It's there, but how do you say that? 6 to the power 2, right? 6 තමයි number of outcomes in a particular die. ඒ වගේ දෙකක්. මොකද පළවෙනි එකේ එක වැටුනහම එයාගේ එකත් එක්ක දෙවෙනි එකේ 1 2 3 4 5 6 කියන ඔක්කොම වැටෙන්න පුළුවන්. වරකට එක ගානේ, right? පළවෙනි එකේ දෙක වැටුනම දෙවෙනි එකේ 1 2 3 4 5 6 කියන ඔක්කොම වැටෙන්න පුළුවන්. So 6 times 6. Altogether we have 36 outcomes. ඉතින් තමයි එක හොයන්නේ. How many possible outcomes if you roll 2 dice? What is the size of the sample space? 36. That is how you compute it. All possibilities, right? Then ekai dekai කියලා කියන්නේ two different things. Now don't confuse. 1, 2 is the same as 2, 1 නෙමෙයි. Because we define the first die to be the first die. Event of getting 1 from the first die and 2 from the second die is different from the event of getting 2 from the first die and 1 from the second die. පළවෙනි ධාතු කැටෙන් එක වැටිලා දෙවෙනි ධාතු කැටෙන් දෙක වැටීම කියන event එක වෙනස් පළවෙනි එකෙන් දෙක වැටිලා දෙවෙනි එකෙන් එක වැටෙනවා කියන event එක එක්ක බලනකොට, right? That is how we define all possible cases. Outcome එක දැක්කම 1 2 තමයි වැටලා තියෙන්නේ, right? Order is important here. When you are defining the sample size, sample space, please be mindful on that. All possible cases in order you should give. Right.
events. An event is a collection of outcomes of an experiment. That is, an event is any subset of the sample space. Subset එකක් කියලා කියන්නේ උපකුලකයක්නේ. Sample space එකේ තියෙන්න වෙන්න පුළුවන් හැමදේම නම් event එකක් කියලා කියන්නේ ඒ දේවල් වලින් අතරින් තෝරගත්තු එක set එකක්. Right? දැන් මේ sample space එක ගත්තාම මේකේ තියෙන්නේ වැටෙන්න පුළුවන් හැම dice දෙකක් roll කරාම at the same time වෙන්න පුළුවන් හැමදේම මේ තියෙන්නේ. මට interested event එකක් ගන්න පළවෙනි die එකෙන් හෝ දෙවෙනි die එකෙන් හෝ එක ලැබීම කියන event එක. The event that I get one from either the first die or the second die. මොනවාද events? මේ bracket ඇතුලේ එක තියෙනවා නම් at least one time එක කියන එක තියෙනවා නම් you have to take that into account. Just an example for an event. එතකොට if you specify that event as A is equal to just like the sample space, you have to give the events that should be there. එතකොට මෙන්න මේ set එක එනවා. ඊට අමතරව this set plus this one, this one, this one, and this one. එක කොයි හරි තියෙන තැන යනවා. What was the event? At least one die would give the face value 1. එක ධාතු කැටයක් හරි එක ධාතු කැටයක් හරි කිව්වම දෙකම දෙන්නත් පුළුවන්. Right? එක ධාතු කැටයක් හරි at least one කිව්වම මේකත් අයිති. Right? So likewise, you can define infinitely many number of events for this. ගොඩක් පුළුවන් infinitely many cannot bad. It depends on your creativity. Right? So many many events from this. Right? For example, consider the throwing of two dice A, B, and C. The three events defined as follows. The sum of numbers between two dice is odd. Then make an sample space. Look at this. Right? This is one element, sample point. This is one sample point. Likewise, we have 36 sample points here. 36 elements. Elements of the sample space are called sample points. So we have 36 elements, 36 sample points. The make the sum of the summation, addition of the two numbers of the particular sample element shown in the die is odd. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන. දැන් 1 1 එකතු කරාම 2යි. This is even. ඉරට්ටේ. 2 2 එකතු කරාම ඔත්තේ 3. Right? So likewise, we keep on adding these numbers and see whether they are odd or even. If they are odd, we have it in our A. If they are even, we don't have it in our A. For example, 1 and 2. It gives you an odd number. So that is an element of this event. Usually we denote events in English capital letters. Events අවස්ථා අර්ථ දක්වන්නේ සිද්ධි කියන එක අර්ථ දක්වන්නේ capital letters වලින්. එකතුව odd number එකක් වෙන events කියලා කිව්වහම අතරම එකතු ඉලක්කම් දෙකේ එකතු odd number එකක් වෙන්නේ කොහොමද integers දෙක. One should be odd and one should be even. Odd numbers දෙකක් එකතු කරාත් even numbers දෙකක් එකතු කරාත් ලැබෙන even number එකක් නේ. For example, 1 plus 1 gives you 2. Addition of two odd numbers. Right? 1 plus 5 will give you 6 again. Addition of two odd numbers, that is even. 2 plus 2, it's 4. Even number. You have to look for pairs which has one odd number and one even number. For example, this one, this one, this one, likewise. So that is A. So you can write it at the exam. If I ask you to write something like this, don't put 3 dots, just write all the elements, all possible elements. Right? All possible එවලියන්න. B. The sum of numbers of the two dice is 7. දැන් බලන්න 7 ලැබෙන්නේ කොහොමද? This will give you 7. 6 plus 1 will give you 7. This will give you 7. Likewise, these pairs will give you 7. Then to the 1,6 6,1 two different elements. Right? Make a
ලිව්වා කියලා අනිත් එක නොලියා ඉන්න එපා, because when you are calculating the probability, just that makes sense, right? When you are calculating the probability, මේ same thing දෙසරක් දෙවිදිහකට වෙන්න පුළුවන් නේ. 7 6යි 1යි වැටීම නිසා 7 ලැබීම කියන එක ඇත්තටම ලොකු chance එකක් තියෙනවා, because there are two possibilities. පළවෙනි එකෙන් එක වැටලා දෙවෙනි එකෙන් 6 වැටෙන්නත් පුළුවන්, පළවෙනි එකෙන් 6 වැටලා දෙවෙනි එකෙන් 1 වැටෙන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට when you are calculating probability, you can make use of these counts. කෙලින්ම count එක ගන්න දෙන්නේ divided by count of the sample space, right? ඒ approach එකට යන් අපි දැන් මෙහෙම ගත්තම මේක විතරක් consider කරන්න බෑ. We have to consider all possible cases. That's why in the sample space we wrote every possible outcome, right? See, 2 dice has the same number. There are 1, 1, 2, 2, 3, 3 likewise. So before moving on to the set theory, do you have any confusions in this that we have discussed so far? Any language, either English or Sinhala, you can ask if you want to clarify anything up to what we have done. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ස්පීඩ් වැඩි නම් කියන්න. ස්ලෝ වැඩි නම් ඒත් කියන්න. Right? Just give me your feedback. We are meeting after quite a long time. So just give your comments. Right, so I think we can start off with this. Hope there's no confusions, but if there's any, please ask. Please unmute your mics and ask. If you are shy, just post it in the chat room. හැබැයි chat room එකේ තමයි මම ගොඩක් විට දකිනවා අඩුයි event. Okay, somebody is asking me to explain the event again. Event is any collection of outcomes of an experiment, right? That is a subset of the sample space. Event කියලා කියන්නේ සිද්ධියක්, right? Collection of outcomes of an experiment. අපි මොකක් හරි experiment එකක් කරාම, right? අපිට outcomes එනවනේ මේ sample space එකේ තරමටම. These are the all possible outcomes. වෙන්න පුළුවන් හැමදේම මේක ඇතුලේ තියෙනවානේ. ඒකෙන් මේ තියෙන වෙන්න පුළුවන් හැමදේම. අපිට පුළුවන් පොඩි පොඩි දේවල් define කරගන්න. මේකේ subset එකක් විදිහට. සමහරට sample space is an event of itself. අපි set theory වල දන්නවනේ. A is a subset of A. B is a subset of B. ඒ වගේ sample space කියන්නේ එයාගේම subset එකක්. right? මෙතන කියන්නේ අපිට මේක ඇතුලේ පොඩි පොඩි events define කරගන්න පුළුවන්. right? For example, these. දැන් මේ කියන sample set එක ඇතුලේ sample space එක ඇතුලේ just for example මම define කරගත්තා events තුනක්. තව ගොඩක් events තියෙනවා. right? අර මම ඉස්සලම කිව්වේ one occur වෙන events. එතකොට මේ ඔක්කොම ටිකයි තියෙනවා. මේක at least one you get the face value 1. ඒ වගේ ගොඩක් events තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. මේ sample space එකක් දුන්නම එක එක විදිහේ it depends on your creativity. You can define so many events out of all possibilities. Here තමයි event එකක් කියලා කියන්නේ. Right? These are examples. Then event A කියලා කියන්නේ sum of all numbers shown by 2 dice is odd. අපි dice දෙකක් roll කරාම උඩට ලැබෙන face values දෙකේ එකතුව odd number එකක් නම් ඒක තමයි event A කියලා define කරලා තියෙන්නේ මෙතනදී. right? එතකොට ඒක අපිට set notation එකෙන් set මේ විදිහට elements දෙන්න පුළුවන්. right? This is another event likewise. Okay, understood. Good. Right. You don't have to by heart this. I might not be asking you to define an event, but even if I ask to, just write it in your own words in a way that it conveys the meaning. right? මේක කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ මහන්නේ නැති වෙයි. event එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්න නැති වෙයි. අහුවත් ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට ලියන්න. right? තේරෙන විදිහට කියන්නේ හරියට ලියන්න. Event is a collection not outcomes of an experiment. Experiment එකක් කරාම අපිට මොනවා හරි outcomes ලැබෙනවනේ. It can be everything. It can be a few of things, a couple of things. Right.
rules of event operations. දැන් events අපිට එක එක විදිහට define කරගන්න පුළුවන් නේ. ඕකේ තියෙනවා set theory පාවිච්චි කරලා rules කීපයක් හරිම lazy මේක, right? This nothing serious, but highly used in probability computations. Highly used, very simple, right? චුට්ටක් words වගේක් දැනගන්න තියෙනවා. Make obvious words, but still we'll go through one by one. Intersection of events. අපි set theory වල කතා කරන්නේ කුලක වල කතා කරන්නේ කුලක ඡේදනය, right? So intersection is ඡේදන. Intersection of two. Sinhalen මේක ඉගෙන ගන්න එපා because the paper will be in English, so get used to these words, right? When you keep on reading the material, when you keep on working on this, these will automatically come to you, right? Even I have done Sinhala medium when I was schooling in campus ආවට පස්සේ එකපාරට English medium. So with the time, when you keep on working, you get those words and make a glossary around කටපාඩම් කම් දෙයක් නෑ, right? Just go with the flow. Don't take things very seriously. Intersection මේක ඡේදනය කියලා මතක තියාගත්තොත් paper එකට intersection ආවහම you will confuse whether this is intersection or union or what it is. Union කියන්නේ මේලය, right? ඔක්කොම ටික. So it's better getting used to these words at the same time we do the lecture. එතකොට මේකයි පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. Make your life easy, right? Intersection of events. මේක දැන් ඡේදනය කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම මතකයි නම් කමක් නැහැ. No use, right? No need. Intersection of two events A and B results in another event containing all such elements that are common to A and B. So it is denoted by this notation. Making maths තියන්නේ A intersection B මෙහෙම තමයි ලියන්නේ, right? Upside down U shape එක. මේක මතක තියාගන්න විදිහක් තියෙනවා. When it comes to the other word union, it starts from the letter U, right? And union is this. So when you write U in between two events, that is union. එහෙම මතක තියාගන්න පැටලෙනවා නම් intersection is the other way around that. Upside down U. එකක් මතක තියාගෙන ඉතර අනිත් එක අනිත් පැත්ත. Intersection of two events A and B results this. ඒ කියන්නේ මේ දෙකටම common section එක කියන එක තමයි interesting. If you have two events A and B, the intersection, this is just a notation, right? Intersection will can be represented if you are showing it in a Venn diagram. Venn රූප සටහනකින් පෙන්නනවා නම් මේ විදිහට තමයි simply මේක පෙන්නන්නේ. A සහ B ට දෙන්නටම පොදු කොටස intersection. So in basic mathematics notation, this is how you define it. මෙතන පොඩි this typo has been continued. මෙතන පොඩි mistake එකක් කියන්නේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක continue වෙලා තියෙනවා lecture note එක පුරාවට. Right? I'm using an old note. This is not prepared by me. But when you're writing, make sure that you draw this line vertically. මෙතන හරි කෙලින් ඉරක් අඳින්න, right? මෙහෙම ඇල ඉරි අඳින්න යන්න එපා, පොඩ්ඩක් confusing එක. So write the notation perfectly. Just මේකට සමහරු semicolon එක අඳිනවා. That means 2 dots, x 2 dots, x කෙසේද යත් කියන එක, right? So x 2 dots, or you can just put a straight vertical line. තනි සිරස් රේඛාවක් අඳින්න. A intersection B, so this is how you give it in notation. X, where x is an element of A, xit eta, and this word is very important, and xit beta. මොකද්ද මේ කියන්නේ? X කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ ඇතුලේ ඉන්න මොකක් හරි value එකක්. හරි A intersection B හරි මොකක් හරි මෙතන මේ left hand side එකේ දෙන then A intersection B කියන්නේ එක set එකක් නේ. That is also an event. A is a event, B is a event. When you do this intersection operation to A and B, this entire thing is again going to be an event, right? then මේකත් event එකක්. උගලන් equal C කියලා දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right? A වෙන B වෙන දෙන්නම වෙන, right? So if you take whatever the value out of this event, x කියලා මොකක් හරි general value එකක් මේකෙන් එළියට ගත්තොත් මොකක්ද ඒකේ property එක? A x කියන කෙනා
ඒටත් අයිති බීටත් අයිති. ඒ දෙන්නටම අයිති නිසා තමයි මෙතන and කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. In English we use and if both the things happen. This and this කියලා කියන්නේ දෙකම. This or this කියලා කියන්නේ මේක හරි අරක හරි. Right? This or that කියලා කියන්නේ either this or that. මේක හරි අනිත් එක හරි. Right? This and that කියලා කියන්නේ මේකයි අනිත් එකයි දෙකම. So this is English. දෙකම. If you want both, that is intersection. දෙකේම දෙකටම අයිති කියන එක and දෙකටම පොදු කියන එක. So x is an element of මේ අර අයිති x a ට අයිති කියන එක x b ට අයිති කියන එක, right? The x is an element of a and x is an element of b. එතන මේක දුන්නොත් දැන් තේරෙනවනේ මේක දුන්නොත් මේ කියන්නේ මොකක්ද? a ගේ b ගේ intersection එක කියන එක. In a Venn diagram you can define it like this. එතන shade වෙන්නේ මේ දැන් a ට අයිති කොටස මේ තියෙන්නේ b ට අයිති කොටස මේ තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නටම පොදු කොටස තමයි මේ. So a intersection b is shaded in this region. I think this is obvious. You all might have done this several times. Some of you all. I know this class is a mix of people. So please tolerate the ones who know this already, because there could be a couple of people who is not familiar or who have forgotten this. Right? So please tolerate. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න in the chat room, or you can speak up. Right, example. Then make an sample space. Usually we denote it by S or omega, right? S කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 නා. අපි A කියලා event එකක් දෙනවා. X such that කෙසේද යත් කියලා කියන්නේ English වලින් කියන්නේ such that. X such that X is odd number. X is an odd number. මෙතන English වැරදි. X is an odd number. එතකොට A කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ in all possible cases නේ. දැන් මේ වෙන event එකක්, right? හිතන්න you throw a die. So all possible outcomes are 1 to 6. When you throw a die, දාදු කටක් විසික් කරාම එකේ ඉඳන් 6 වෙනකල් ඕන ඉලක්කමක් ලැබෙන්න පුළුවන්. So all possible cases is 1 2 3 4 5 6. Right? A කියලා event එකක් define කරගන්නවා. X is coming out of this where X is an odd number. එතකොට මොනවාද මේකේ තියෙන odd numbers 1 3 5. ඔත්ත සංඛ්‍යා ටික 1 3 5. So A is this one, right? Then you again define another event called B. So this is how they have defined X such that X defines the numbers less than 4. හතරට වඩා අඩු numbers ටික තමයි B කියලා ගන්න. So what are the numbers that are less than 4? හතර අයිති නෑ. less than කිව්වොත් හතර අයිති නෑ. Less than or equal කිව්වොත් තමයි හතර අයිති. So be mindful on small things, right? So what are the elements? 1 2 3. B is 1 2 3. So you have A 1 3 5, you have B 1 2 3. So what is the intersection? දෙන්නටම මෙයාගෙත් ඉන්න element මොනවාද? එක, it's common to both. දෙක, 2 is not here. 2 it's also common to both. 5 is not here. So what are the elements that are common to both A and B? 1 and 3 only. So A intersection B is 1 and 3. Is this clear? Anyone? Time to time, I might ask you small questions like this, just yes no questions. Please respond yes or no so that I can make sure I am audible to you. මම මෙහෙම time to time අහයි ඔයගොල්ලන්ගෙන් yes no වගේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් respond කරන්න. නැත්නම් සමහරලාට disconnect වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Right? Okay. Thank you. Okay, a couple of people confirm. Thank you. You all can speak at any time. It's okay to unmute and speak, no problem. Right. Union of events. Union of two events A and B results in another event containing all elements which belong to A or to B or to both. Right? අනිවාර්යෙන් දෙකටම අයිති වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. දෙකෙන් මොකකට හරි අයිති නම් we call it union. දෙකටම අයිති වෙන්නත් පුළුවන්. Not a problem. Right? So union is this. Every possible event in A and B, A
A and every possible event in A and B, right? X belongs to A or X belongs to B. Same way, right? Union, this is the notation. All the elements which are in A are included in A union B. All the elements which are in B are also included in A union B. A union B කියන එකේ, right? A ට අයිති හැම එක්කෙනාමයි B ට අයිති හැම එක්කෙනාමයි ඉන්නවා, right? එතකොට යම්කිසි x කියලා එලිමන්ට් එකක් A ට හරි B ට හරි එහෙම නැත්නම් දෙන්නටම හරි අයිති නම් එයා A union B එක ඇතුලේ ඉන්නවා. So that is the explanation of this mathematical statement. දැන් මේක mathematical කියලා තේරෙන්නේ නැහැයි කියන්න එපා. This is very simple. X such that කියලා කියන්නේ x කෙසේද යත් x ගැන කියනවා නම් if we say about x, this is the behavior of x. X is an element taken out of this quantity. This is again an event, right? X is some element taken out of this quantity where it could belong to either this one or this one. මේකේ හරි මොකේ හරි තියෙනවා නම් it is there. මේක හරි පැහැදිලි pictorially when I explain using a Venn diagram. A කියන්නේ මෙයා නම් B කියන්නේ මෙයා නම් අයිති ඔක්කොම ටික. This doesn't have to be the sample space, right? Sample space කියන්නේ මේ ඔක්කොම set එක, right? මෙයාටත් අයිති නැති මෙයාටත් අයිති නැති මේ එළිය කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්, right? එක පටලව ගන්න එපා. Sample space කියන්නේ මේ big rectangle, that is the Venn diagram notations, right? Venn diagrams දන්නවනේ කොටුවෙන් කියන්නේ sample space, all the possible cases. ඒකේ අපිට දැන් sample space එකක් ගත්තාම අපි එක events define කරගත්තානේ. දැන් මේක ගත්තම ඇත්තටම මෙතන තියෙන ඔක්කොම මේකේ නැහැනේ, right? එහෙම තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. events ගොඩාක් define කරගන්න පුළුවන් එක events. නම් දෙන්න පුළුවන් එක events define කරගන්න. So this is A union B. Example. Consider the example given under the intersection of two events. So in that case, A union B is this. A කොහොමද ගත්තේ? A කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 1 3 5. B කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 1 2 3. එතකොට A ගෙත් ඉන්න B ගෙත් ඉන්න ඔක්කොම events ටික මොනවද? 1 3 5 1 2 3. So you don't write the same thing repeated once again, right? එක කියන එක ආයෙ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 නැහැ. 1 2 3 5. 1 2 3 5. 1 2 3 5. මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ගේ හරිය තියෙනවා. දෙකෙන් තිබ්බට කමක් නැහැ. එක්කෙනෙක්ගේ හරිය තියෙනවා නම් either this or this, you can have it as an element. Where 1 2 3 5. A union B. Difference of two events. Difference between two events. Difference of an event A from another event B denoted by මෙතන තියෙන්නේ backslash එක A backslash B. මෙන්න මේක තියෙන්නේ. Sorry about this. මෙන්න මෙහෙම notation නැත. එතන තියෙන්නේ මේක පොඩක් එක උඩ එක වැටලා. Is defined as the event consisting of those elements of A which does not belong to B. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? A ගෙන් B අඩු කරලා දානවා වගේ එකක්, right? Right, A ගෙන් B අඩු කරලා දානවා වගේ එකක්, right? එතකොට මේ ඉස්සලා ලියන්නේ ලොකු එක්කෙනා පිටිපස්සෙන් ලියන්නේ පොඩි එක්කෙනා. ලොකු එක්කෙනාගෙන් තමයි පොඩි එක්කෙනා අඩු කරන්නේ. Otherwise you can't do it, right? So A should have either all the elements or no, B should have at least one element of A නැත්නම් මේක define වෙන්නේ නැහැ, right? X such that X is in A and X is not in B. මේකේ තේරුම තමයි A ට අයිති හැබැයි B ට අයිති නැහැ. So in a Venn diagram, the shaded region is given by this. A ට විතරක් අයිති. B ට අයිති කොටස් ඔක්කොම අයින් කරනවා. Right? A ඉන්නවා එයාගෙන් B ට අයිති ටික අයින් කරලා දානවා. Right? ඒ කියන්නේ intersection part එකයි B ට විතරක් අයිති part එකයි අයින් කරනවා කියන එක. Right? We take away B out of A. So in that example, ලොකු එක්කෙනා කවුද? A නේ. 1 3 5.
පොඩි එකනා කවුද B 1 2 3 පොඩි එකනා කියලා කිව්වේ මෙයානේ අපි right hand side එක කියන්නේ. ඒතර මෙයාගෙන් තමයි මෙයාව අඩු කරන්නේ. right? එතකොට 1 3 5 කියන එකෙන් 1 2 3 අඩු කරාම common elements ටික අයින් වෙලා යනවා. මෙයාට විතරක් අයිති ටික කොහොමද අයින් කරන්නේ? right? දැන් 2 කියන element එක මේකේ නැහැනේ. 2 is not there in A. You anyway disregard that because it's not in A. right? මේ දෙන්නටම පොදු set එක අයින් වෙලා යනවා කොහොමද? B අයින්ම වෙන්න ඕනි. right? 1 3 කියන elements මේකෙත් තියෙනවනේ. ඒකට 5 විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. 1 is there in B. So you take that away. A ගෙන් B අඩු කරනවා කියන එක. right? 3 is there in B. Again you take that away. 5 is not there in B, so you keep it. එච්චරයි. You don't even look at this. right? So A minus B එක minus කියලා කියවනවා අපි. minus කිව්වම අර මෙහෙම horizontal line එක හඳින්න එපා. minus ඍණ ලකුණ ලියන්න එපා. It should be the backslash. right? So A minus B is 5. 1 3 5 කියන එකෙන් 1 2 3 අයින් කළා දැම්මම ඉතුරු වෙන්නේ 5 විතරයි. 2 ලියන්න එපා because A ට විතරයි ආйти B ට ආйти නැහැ. right? In this notation. See x such that x belongs to A and x does not belong to B. මේක පාඩ කරාම ගොඩක් හොඳට තේරෙනවා. right? Example. Consider the example given under intersection of two events. So A minus B is 5. Always write it within curly brackets. Complement of an event. Complement කියලා කියන්නේ ඔකට සිංහලෙන් කියන්නේ මට මතක විදියට අනුපූරකය. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි event එකක් ගත්තාම ඒ event එක අර sample space එකේ තියෙන ඉතුරු ඔක්කොම ටික කියන එක. right? When you take an event out of a sample space, right? It's like sample space minus that event. right? ඒකයි මේ කියන්නේ මේක sample space නම් ඒකෙන් event එක අයින් කරලා දැම්මම that is the complete. මේ minus හරියට නිකන් A is like the sample space, B is like the event that you consider. ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. right? Complement කියලා කියන්නේ opposite අනුපූරකය. Complement of an event A denoted by A dash. මෙතන C අකුරකුත් දානවා සමහර අය. You can use either the notation but make it clear. පොඩි superscript C එකක් දානවා. right? Either you can put dash or small c. Doesn't matter. Complement of an event A denoted by A dash or AC is the event containing all the elements of S, that is sample size, that are not elements of A. So if X is an element taken out of A dash, that is a complement, X should be in the sample space and should not be in that event. A ta aiti nathi. right? So consider the example discussed under the intersection of the two events, find A dash. Whether intersection එක අපි මේ example එක ගත්තහම all possible places 1 to 6 නේ. A කියලා කියන්නේ 1 3 5. එතකොට මොකද්ද මේ කියන්නේ? A complement is what? We have to take away 1 3 and 5 out of this. So you are getting 2 4 and 6. A complement is equal to 2 4 6. Same example repeated. Next one, collectively exhaustive events. I'm not sure about the Sinhala word. Anyonya vasheng bahishkaraka. I'm not sure whether it is this one or this one. I'm not sure. Very sorry about it. So let me explain it this way. Collectively exhaustive events. If A1 and A1 up to AN are events of the sample space S. මම කියන්නේ ගොඩාක් sample space එකක් ගත්තම ගොඩාක් events define කරන්න පුළුවන් කියලා එක combinations වලින්. right? එතකොට assume that you are getting the union of all the events that you define, which is equal to S. So sample space එකකින් events ගොඩක් ගන්නවා. right? එක events ಜಾති ගොඩක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ union එක ගත්තම it doesn't have to be two events all the time. union එක intersection එක
complement එක ගන්න two events එහෙම නැහැ, right? When you take A1 union A2, this is an event. You take the union between this event and the next event likewise, right? When you take the union, if it is equal to the sample space, it can define කරන event හැම එකෙම union එක ගත්තම සම්පූර්ණ sample space එක cover වෙනවා නම්, right? A1 up to AN are said to be collectively exhaustive events. Collectively exhaustive කියලා කියන්නේ වචනයක් collectively ඒ කියන්නේ collectively කියලා කියන්නේ සමූහයක් වශයෙන් ගත්තහම exhaustive events. සමූහයක් වශයෙන් ගත්තම ඔයගලන්ට sample space එක ලැබෙනවා. ඒක වචනයක් ඒක ඉගෙන ගන්න, right? So assume that the sample space is 1 2 3 4 5 6. හරි. අපි A කියලා define කරනවා 1 3 5, B කියලා define කරනවා 2 4 6, C කියලා define කරනවා තව 1 2 6. ඔය විදිහට හිතන්න events තුනක් අපි define කරා කියලා just for example, right? If you take A union B, what do you have in A union B? 1 2 3 4 5 6. A union B is equal to S actually, right? If you take the union between these two, you are getting S. So A and B are collectively exhaustive events. This is just a counting example, right? Just take A union C. So what is A union C? 1 2 3 5 6. 4 is missing, right? When you take A union C, 1 2 3 4 1 2 3 5 6. 4 is missing, so it's not equal to S, right? It's not equal to S. One element is missing. Therefore, A and C are not collectively exhaustive events. එතකොට මේ වගේ එකක් දීලා අහුවොත් decide whether this is collectively exhaustive or not. What you have to do is take the unions between the two events that you are given and check whether it is going to be the same as the union is going to be the same as the sample space. එහෙම නැත්නම් not exhaustive, එහෙම නම් collectively exhaustive events, right? මේ වචනේ ඉගෙන ගන්න definition එක ඉගෙන ගන්න මේක මතක තියාගන්න අමාරුයි වගේ නම් මේ වගේ එකකින් මතක තියාගන්න. මතක තියාගන්න කියන්නේ you don't have to buy hard. events දෙකක් ගත්තම union දෙක අරන් බලන්න sample space එක ලැබෙනවද කියලා. ලැබෙනවා නම් collectively exhaustive. Okay. Mutually exclusive. මම හිතන්නේ මේක තමයි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාරක කියන කියන්නේ. I'm not very sure. So learn this word. Mutually. Mutual කියලා කියන්නේ පොදුයි කියන එකනේ. Right? Exclusive කියලා කියන්නේ පොදු කොටසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ exclusive කියලා කියන්නේ තමන්ට විතරකයි තමන්ට exclusive කියලා කියන්නේ ඒක විතරයි. unique වගේ idea එකක්. Right? Exclusive කියලා කියන්නේ ඒකයි. Some TV programs are exclusively broadcasted on some channels only. කියන්නේ සමහර TV programs තියෙනවා සමහර channels වල විතරයි පෙන්නන්නේ. So exclusively broadcast. ඒගොල්ලන්ගේ විතරයි. Right? That is the meaning of exclusive. එතන mutually exclusive කියලා කියන්නේ එහෙම ගත්තාම මෙන්න මේක තමයි ඔය කියන්නේ. If you take two events, if they are disjoint, you call them mutually exclusive. Disjoint කියලා කියන්නේ joint එක. දැන් intersection කියලා කියන්නේ joint එකනේ. ඒ දෙන්නටම පොදු කොටස. Right? If the intersection is null, this is how you define the null set. Abhishunya kulaka is the null set, right? If this happens, you call the considered two events are mutually exclusive. ඒ කියන්නේ mutuality එකක් නැහැ. ඒ දෙන්නට පොදු නැහැ. මෙයා තනි events. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම Venn diagram එක මෙහෙම අඳින්න බෑ. මෙහෙම කොටසක් නැහැ. Right? If you draw the Venn diagram, A comes like this, B comes like that. පොදු කොටසක් නැත. This is not එකයි කියන්නේ මේතන elements එකක්වත් නැහැ. Usually you don't draw it like this. Whenever round that the it doesn't have to be two events all the time. It can be even many. So events are said to be mutually exclusive or disjoint. Right? If two or more of them cannot occur simultaneously, can it together at the same time in a single trial of an experiment. Experiment ekadi podu deval wenna bæina
events දෙකක් හෝ කීපයක් ගත්තම ඒ events දෙක හෝ කීපය mutually exclusive. So in notation, simply this way. If A and B are mutually exclusive, you check the intersection. Intersection එක element එකක් නැත්නම් you call the events mutually exclusive. For example, this is the sample space, this is A, this is B, this is C, right? A and B are not mutually exclusive because A intersection B exists, right? A intersection B කියන එක exist වෙනවනේ. අභිශුන්‍ය නෙමෙයි. A intersection B ගන්න 2 4 6 1 3 4 ඒතර දෙකටම පොදුයි 4 කියන ඉලක්ක. Right? So there exist mutual elements. Mutual කියන එක පොදු, right? So if you take A intersection B, it's equal to curly bracket 4, right? So it's not the null set. So they are not mutually exclusive. They are not, right? But if you consider A and C, 2, 4, 6, 3, 5. Are there any common elements here? If you take A intersection B, A intersection C, what is that? It's just the empty set or the null set, right? You don't have anything between your curly brackets. It's just the curly bracket, or you write it in this notation. So they are mutually exclusive. Questions? I hope no. Okay. Equally likely events. The outcomes of a random experiment are said to be equally likely if, after taking into consideration all the relevant evidences, there is no reason to expect one in preference to the other. Equally likely කියලා කියන්නේ homogeneous ඔක්කොම එක වගේ. In terms of probability, සමාන possibility එකක් තියෙනවා ඒක වෙන්න, right? එකයි random experiment එක එන්න තියෙන outcomes as long as it is random, you call it they are equally likely, right? අපි coin toss එක හිතන්න head ලැබෙන්න තියෙන probability එකයි tail ලැබෙන්න තියෙන probability එකයි සමානයි කියලා. That means 50% chance of getting head, 50% chance of getting tail. එහෙනම් event that we get a head is equally likely with the event that we get a tail, right? හිතන්න head ලැබෙන්න තියෙන chance එක වැඩි, tail ලැබෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. So they are not equally likely, they are different, right? Equally likely කියලා කියන්නේ මොකක් හරි random experiment එකක් කරාම ලැබෙන outcomes සමාන probability එකකින් ලැබෙනවා නම්, right? If there's equal consideration, equal chance of occurring, you call it equally likely events. Example, in throwing an unbiased die. So this unbiased word is super important here. If the die is unbiased, biased නැහැ, නැඹුරුතාවයක් නැහැ, unbiased. All the 6 faces are equally likely to come. අපි දන්නේ ඊළඟ toss එකේ මොකක් ලැබෙයිද කියලා. they are equally likely. Equally likely නැත්නම් අපි ඊළඟ toss එකේ දන්නේ නැහැ මොකද්ද ලැබෙන්නේ කියලා. Equally likely කියන්නේ ඊළඟ toss එකේ ලැබෙන්න තියෙන face value එක සමාන අවස්ථාවල් තියෙනවා නම්, if everybody is getting equal chances, you say that is equally likely. If every outcome has equal chance to occur in the next toss or in the next step, you call it equally likely events. So the word unbiased is very important there. Right. Then a new section, counting techniques. We have 45 minutes more. Can we complete this? Yes, hopefully, yes, we can do this. Counting techniques. So it's not easy to count everything by hand. If it is a very simple experiment, you definitely can. For example, if you throw 2 dice at once and you want to count the number of outcomes, මම කිව්වේ 6 to the power 2 කියලා, 6 times 6. ඒක නම් වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. It's a simple thing. ඒක complex නැහැ නේද? තේරෙනවනේ ඇයි 6 times 6 ගන්න කියලා, right? එක outcome එකක් අනිත් එකේ තියෙන හැම
face value එකක් එක්කම occur වෙන්න එපයි. So 6 to the power 6 or 6 times 6. ඒ විදිහට අපිට හිතලා ගන්න පුළුවන්. දැන් coin toss එකක් දැම්මොත් there are only two outcomes. ගණන් කරන්න දෙයක් නැහැ. එක head එක tail. Right? Coins දෙකක් දැම්මොත් head වැඩෙන්න පුළුවන්, head tail වැඩෙන්න පුළුවන්, tail head වැඩෙන්න පුළුවන්, tail වැඩෙන්න පුළුවන්. So there are four outcomes, 2 to the power 2 or 2 times 2. Right? ඒ වගේ when it comes to large scale things, you can't write the sample space and count. සමහර sample spaces එනවා. දැන් මේ කලින් එකේ නම් 36යි තිබ්බේ. 36ත් it's too much to write. ටිකක් ලොකුයිනේ. දැන් හිතන්න 3 dice දැම්මා කියලා. ඒතර 6 times 6 times 6. Right? දැන් ඒක මම කොහොමද 6 times 6 times 6 කියලා කිව්වේ? That is counting techniques. That is how you count, right? එතකොට we learn counting techniques, and the benefit of learning that is you can predefine all possible number of outcomes if you know it properly initially. Experiment එක කර කර බලන්න ඕනේ නැහැ. You can compute and get it, right? Okay, that is what I said here. So basically we discussed 3 different techniques: fundamental principle of counting, permutations and combinations. Sankarana ha samyojana, permutations and combinations. I think this is Sankarana, this is Samyojana, I'm not sure. Just learn it as permutations and combinations. Fundamental principle of counting. If same procedure can be performed in different ways, and if following this procedure, a second procedure can be performed in 2 different ways, and if following this second procedure, a third procedure can be performed in 3 different ways, and so forth, then the number of ways the procedures can be performed in the order is the product of this. මේ කියන්නේ same thing අපි කීප සැරයක් repeat කරනකොට ඒ කියන්නේ same process එක කීප සැරයක් repeat කරනකොට අපිට ලැබෙන different දේවල් තියෙනවානේ, number of things that we get in one. එතකොට අපි ඒ කරන trials ගාන එක number of outcomes count කරන්නේ කොහොමද? each level එකේ එන outcomes වල product එක ගන්නවා. මේ කියන්නේ වෙනස් දෙයක් නෙවෙයි, same thing. මේ example එකකින් කිව්වොත් මේ 36 ගත්ත විදිහමයි. මෙතන මොකද තියෙන්නේ? 2 events තියෙන්නේ, right? 2 events නෙවෙයි, 2 situations, right? Throwing 2 dice, rolling 2 dice. ඒකතර එක die එක 6ක් තියෙනවා. තව die එකකට 6ක්ම තියෙන්න ඕනේ, දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්, හතරක් තියෙන්න පුළුවන්. In this particular example we have 6 each. හරිද? එතකොට දැන් මේ 36 ගත්තේ 6 times 6 කියන එක. n1 සමානයි 6යි, n2 සමානයි 6යි. So n1 times n2 gives you 36. සූත්‍රයට දාලා ගන්නවා නම් එහෙමයි, තේරුම් අරන් ගන්නවා නම් මෙහෙමයි, but you anyway getting the same thing. So in the first trial you have 6 number of outcomes. In the second trial you again have 6 number of outcomes. So how many outcomes do you have in total? You have 36 outcomes in this example. You got it like 6 times 6. ඒක තමයි in generally කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් product එක ගන්නවා කියලා. Different ways තිබ්බහම total එක ගන්න කොහොමද? That each time number of different ways ටික record කරගෙන ඒ ටික වැඩි කරනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. Suppose a car number plate contains 2 distinct letters followed by 3 digits with the first digit not 0. How many different number plates can be printed? So if you get a question like this, you can make use of this counting technique, right? Fundamental counting technique. Car number plate එකක් තියෙනවා, right? 2 distinct letters followed by 3 digits. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලාම අකුරු දෙකක් තියෙනවා. හරි? Followed by කියලා කියන්නේ අකුරු දෙකට පස්සේ followed by 3 digits. ඊට පස්සේ ඉලක්කම් 3ක් තියෙනවා with the first digit not 0.
දැන් තියෙන පුළුවන් ඉලක්කම් ගාන කීයද 0 to 9 නේ. එක ඩිජිට් එකක් වෙන්න පුළුවන් 0 to 9. හැබැයි මේගොල්ලෝ කියනවා ඉලක්කම් තුනේ පළවෙනි ඩිජිට් එක 0 වෙන්න බෑයි කියලා. අනිත් ඉලක්කම් දෙකට constraints නැහැ. right 0 to 9 වෙන්න පුළුවන් අනිත් දෙකම. පළවෙනි දෙක අකුරු දෙකක් කියලා. එතකොට මේ වගේ number plates කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන තමයි මේ අහන්නේ. ඉතින් counting techniques මේක මේ computer හරි lazy මේක හිතලා ගන්න. Because this is the very initial one I'll show you. Is the whiteboard. Car number plate. So this is the first one, this is the second one, and then you have, right? So these are letters, these are numbers. Okay, here you can't have 0. Okay, so what are the possibilities here? For the first one, you can have letters from A to Z. How many letters that you have in the alphabet? 26, right? Alphabet එකේ 26ක් තියෙනවා. මෙතනටත් ඔච්චරමනේ. කියලා නෑනේ repeat වෙන්න බෑ හරි. එහෙම කියලා නැහැ, right? So A to Z මෙතනටත් 26 possible දේවල් අකුරු එන්න පුළුවන්. මෙතනට A ඇවිල්ලා මෙතනට A එන්න පුළුවන්, A ඇවිල්ලා B එන්න පුළුවන්, B ඇවිල්ලා A එන්න පුළුවන්. So likewise there are 26 ways of getting this one, right? ඊට පස්සේ ඉලක්කම් තුනක්, right? මෙතන එන්න පුළුවන් ඉලක්කම් මොනවාද 0 to 9, right? එතකොට මෙතන 10 possibilities තියෙනවානේ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 possibilities තියෙනවා, right? මෙතනටත් එහෙමයි. 0 to 9 10 possibilities තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ කියනවානේ 0 එන්න බෑ කියලා. So 1 to 9 මෙතන 9 possibilities තියෙනවා. So how many total number of number plates vehicle එකේ number plate එක, how many total number of number plates that you can create out of this process? Number plates අංකණය කරන process එක මේක නම් එකිනෙකට වෙනස් number plates කීයක් ඕගලන්ට design කරගන්න පුළුවන්? How do you do? First trial එකේ 26, second එක fill කරන 26, third එක fill කරන 9, fourth එක fill කරන 10, ඊළඟ එක fill කරන 10. That according to the fundamental counting technique, you have this many ways of creating a number. මේක වැඩි කරලා උත්තරයක් ගන්න තමයි ඒක තමයි උත්තරේ. So this is just one example to show to demonstrate the use of fundamental counting techniques. Take a screenshot of this. Anyway, the recording will be there. Just for the moment, take a screenshot of this. You don't have to write this. Okay. It's anyway there. 26 times. Oh, sorry. Sorry. I missed one thing here. It says this word is important, right? Suppose a car number plate contains two distinct letters. Distinct කියලා කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත අකුර දෙවෙනියට එන්න බෑ. Right? That is why it's 25 here. එතකොට මෙතන A to Z අතරින්, right? First letter එක ඉස්සෙල්ලා A to Z අතරින් ගන්න. Second letter එක මෙතනට ආපු letter එක නොවන ඉතුරු සියලුම අකුරු. Actually that is the way, that is the question. Question එකේ හැටියට මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනි. තේරෙනවද මේක වෙනස් කරේයි කියලා? ඔහොම ඒව එන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. This is not a possibility. මෙහෙම එන්න පුළුවන්. This is a possibility, right? අර කලින් ගත්තු විදිහට ගත්තොත් මේ තව ඇත්තටම වැඩි වෙනවා. If this is also acceptable, right? You have
so many combinations here. Then මෙතන 26 letters තිබ්බට එක්කෙනෙක්ගෙන් මේ place එක occupy වුණාට පස්සේ මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 26 minus 1 නේ. Right? ඒකයි මෙතන 25 ආවේ according to the question. So we have to highlight the fact that these two should be distinct. Distinct කියලා කියන්නේ different කියන එකට සමාන පදයක්. එකිනෙකට වෙනස්. Right? දැන් හිතන්න මෙතනත් එහෙම තිබ්බා කියලා. මෙතන බිඳුව වෙන්න බෑ. Right? නැත්නම් හිතන්න මෙහෙම condition එකක් නැහැ. මෙතන තිබ්බ එකිනෙකට වෙනස් ඉලක්කම් වෙනවා. ඒතර දැන් මෙතන 0 to 9 ගන්නවා. Right? මෙතන 0 to 9 minus 1 times. මොකද දැන් මෙතන අපි දැන් දෙක කියන ඉලක්කම ගත්තොත් ආයි මෙතනට දෙක එන්න බැයි නම් you have to get rid of that. Right? මෙතන එහෙම කියලා නැහැ. So you anyway can get 0 to 9 there. See? Here it says 2 distinct letters followed by 3 digits. 3 distinct digits කියලා කිව්වොත් ආයි අර ප්‍රශ්නේ. එතකොට 0 to 9 ගත්තොත් ඊළඟ එක 0 to 9 ම තමයි. හැබැයි පළවෙනියට ආපු ඉලක්කම ආයි රිපීට් වෙන්න බෑ කියන එක. Right? මෙතන ඉලක්කම් වලට එහෙම දෙයක් කියලා නැහැ. Right? For letters 2 distinct මේ වචනේ මාර වැදගත්. ඒක මිස් වුණා. ඒ වගේම කරගන්න එපා. Right? So this is how you compute that. This is the number. Just compute and see whether you're getting this. 26 times, 25 times, 9 times, 10 times 10 එන්නේ ඔය විදිහට. Is that clear? මේකත් ලියා ගන්න because එතකොට තේරෙයි අයි මෙතන මේක මෙහෙමම ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දැන් ගන්න. මේක මෙහෙම කපලම ලියන්න. එතකොට තේරෙයි අයි distinct කියන වචනේ නිසායි මේක මග ඇරෙන්න පුළුවන් නේ. It's because of the word distinct. Okay. Right. මේකත් ලියා ගන්න. එතකොට තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. This is not accepted. Excuse me, madam. Yes. Madam, ඒකේ distinct කියලා letters වලටත් දුන්නොත් එහෙම මේකේ 10 කියන එක 8 9 වෙන්න ඕනද දෙකේම අන්තිම අංක දෙකේම distinct කියලා දුන්නොත් ඔකින ඉලක්කම් වලට දුන්නොත් නේද? එතකොට මේක 9 වුණොත් මේක 8 වෙන්න ඕනේ. අයි මෙතනට එන ඉලක්කමයි මෙතනට එන ඉලක්කමයි දෙකම අයින් කරන්න ඕනේ මෙයාව ගණිතේ. Right? Got it? Right. Yes, okay. madam. Thank you. Thank you for the question. අනිතත් තේරුණා නේද? ඇහුවේ දැන් මේ ඉලක්කම් වලට distinct කියලා කතාවක් කියලා නැහැනේ. මේක චුට්ටක් දැන් අමතක කරන්නකෝ. distinct කියලා දීලා නැහැ. ඉලක්කම් වලට distinct කියලා දුන්නොත් ඒ කියන්නේ දැන් මේ 201 වගේ එකක් accepted 222 වගේ එකක් accepted නැහැ. එහෙම හිතුවොත් එතකොට මෙතනට fill වෙන ඉලක්කම ආයි මෙතනට fill වෙන්නත් බෑ මෙතනට fill වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් මෙතන 0 to 9 යනවා නම් මෙතන ඇත්තටම 0 to 9 තමයි. හැබැයි මෙතන 10 possibilities තිබ්බොත් මෙතන තියෙන 9 possibilities. මොකද already එක ඉලක්කමකින් මෙතන occupy වෙලා. right? ඊට පස්සේ ආයි මෙතනට ගියාම තියෙන්නේ මේ දෙන්නම occupy වෙලා. ඒතර 10 possibilities තිබ්බනම් 10 minus 2 8 possibilities විතරයි මෙතනට යද්දි තියෙන්නේ. right? ඒකයි යා ඇහුවේ ඉලක්කම් වලට ආවොත් මේ දෙකටම 9යි 9යි කියන්නේ දෙකටම 9 නෙමෙයි මේකට 9 ආවොත් මේකට 8යි. ඒ විදිහට යන්නේ. right? just like this මෙතන 26ක් තියෙනවා නම් මෙතන 25 වුණානේ distinct කියලා තිබ්බ නිසා. right? ඒ විදිහටමයි යන්නේ. right. factorial notation. ක්‍රමාරෝපිත. The product of the positive integers from 1 to n inclusive occurs very often in mathematics and hence denoted by special symbol n factorial. This is how you read it. n factorial කියලා තමයි ඒක කියවන්නේ. right? මෙහිම exclamation mark එක තමයි දාන්නේ. n කියලා කියන්නේ it's a number from 1 to n you have to keep on multiplying.
පහේ ක්‍රමාරෝපිත කියන්නේ එක් වරක් දෙවරක් තුන් වරක් හතර වරක් පහ. Right? 5 factorial is equal to 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5. Just a counting example. But you have to be aware that factorial 0 is equal to 1. This is a definition. Don't ask me how this came. Mama done it. 1 factorial can is 1. 1 times sitting 1 money. Right? 2 factorial can 1 times 2. 0 factorial කියන එක I think එකේ ඉඳන් බිඳුව වෙනකල් එකතු එහෙම බෑ නේද? But it is defined as 1. ඒක logically ගන්න එක නෙමෙයි. This is a definition. 0 factorial undefined වත් එහෙම මොකුත් නෙමෙයි. It's 1. Okay. In your calculator, if you type this, you will get 1. That is the reason. Okay, so for example, 2 factorial is 2 times 1, 5 factorial is actually, you can write it like this, right? 5 times 4 factorial. Because 4 factorial is what? 4 times, 3 times, 2 times 1. Up from 1 up to that thing, you can get the factorial. So this way is shown to you just to give you some idea about the pattern. වැරද්දක් නෑ ලියුවා කියලා හානියක් නෑ. Right? 5 වරක් 4 වරක් 3 වරක් 2 වරක් එක කියන එක තමයි ලියන්න පුළුවන්. ආයි ලියන්න පුළුවන් 5 times 4 times 3 factorial කියලා එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Right? No problem. 3 factorial is 6. You can either get it manually or just using your scientific calculator. The factorial notation is there. Right? Just try to get these values. You can't type කරාම එනවා. 8 factorial over 6 factorial is this one. Make a හරි ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් 8 over 6 නේ. ලස්සනට මේක පෙන්වන්න පුළුවන් like this way. 8 factorial over 6 factorial. අතරම මේකේ තේරුම මොකද්ද? මේක අනිත් පැත්තට ලියන්න පුළුවන්. ඕකනේ. 6 factorial කියන්නේ මේකනේ. For ones that who don't know. එතකොට අතරම මේ set එක common නේ, can you see? Right? Actually that is actually this one. That's how we got 56. Make a උඩයි යට couple ගන්න පුළුවන්, right? මේ pattern එක නිසා this can be written like this even. 8 times 7 times what is this? See, you can cut same thing. I'm just showing you some patterns. Okay, you can either write it like this: 8 times 7 factorial divided by 6 factorial. You can write anything any way you like. Everything is equal to 56. Just to show you the pattern, there's nothing big in this. Okay, you can practice things if you are not familiar. Permutations and combinations. Sankara Samyojana. So we discussed this one and we are going to discuss these two. Make a ගොඩක් serious හිතන්න ගියොත් මේක වැරදෙනවා. Right? That is the behavior of this. Serious තමයි, but simply idea එකෙන් වැඩ කරගෙන ගියාම හරි lazy මේක. ගොඩාක් ඔළුව අමාරුවෙන් කල්පනා කරන දෙයක් නෙමෙයි. If you get the meaning of this, මේක ඇත්තටම wordings වලින් යන්නේ. සමහර ගණන් තියෙනවා මේ හරියට clear නැහැ. ඒතකොට permutations ද combinations දාන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙනවා. හිතලා ගන්න පුළුවන් but tough. ඉතින් ඒ හින්දා මේක මේ විදිහට ඔළුවට දාගන්න, right? මම explain කරලා ඊට පස්සේ ඔළුවට දාගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. Knowing that is enough for this course and it's enough, right? Each of the arrangement which can be made by taking some or all the number of things is called a permutation. Right. Each of the groups or selections can be made by taking some of all the number of things is called the combinations. Right. මේක තමයි මේක කියන විදිහ ඊළඟට කොහොම කියවල තේරෙන්නේ නැහැ. Right? I'll explain you. An arrangement of a set of n objects is given in a given order is called permutation of objects taken all at a time, right? අපි මොකක් හරි n objects තියෙනවා නම් order එක දීලා order එක important. If the order matters, you
call it the permutation of objects. Objects n ප්‍රමාණයක් යම් කිසි order එකකට ගන්නවා නම් number of the orders that you have is going to be the permutation of objects taken at all times. An arrangement of any r less than or equal to n of these objects in a given order is called r permutations, or a permutation of n objects are at a time. මේ කියන්නේ මෙන්න මේ notation එකේ එක වචනෙන් කියන විදිහ. Right? This is a definition. If you are given two values, how to get the permutation, that is this one. So as long as you all have your scientific calculators with you, you don't have to compute these anyway. මොකද මෙහෙම එකක් තියෙනවා, මෙහෙම key එකක් තියෙනවා, right? මෙන්න මෙහෙම key එකක් තියෙනවා. If you look closer, දැන් බලන්න එපා, පස්සේ බලන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් බලන්න YouTube video එකක් how to compute permutations and combinations using scientific calculator. It's just a button. Shift එකත් එක්ක ගන්න තියෙනවා. Shift. Right? මේක තියෙනවා එතෙන්තර මේ value එක දුන්නම උත්තරේ එනවා. If you want, you can compute it manually. Right? මේක example එකකින් හොඳටම තේරෙනවා. Consider the set of values A, B and C. Then these are all permutation of three letters taken all at a time. හිතන්න A, B, C කියලා තුනක් තියෙනවා ಜಾති. ඔය තුනෙන් තුනම එක එක ක්‍රම වලට ගන්නවා කියලා එක එක orders වලට. Right? තුනෙන් තුනම. එතන මොනවාද? A B C කියලා ගන්න පුළුවන්. A C B, B A C, B C A, C A B, C B A, likewise. Right? Now C B A and A B C. බලන්න දැන් මේ ඔක්කොම same thing repeated. මේකේ reverse එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Right? ACB reverse එක තමයි මේ තියෙන්නේ. BCA. Right? මේකේ reverse එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Back and cap. Right? So in permutations you have all the reverse orders. Right? මේක හොඳට පේනවා දෙක දෙක ගනිද්දි. Right? මේ හැම එකම මේ අකුරු තුන පාවිච්චි කරලා මේ අකුරු තුනක් තියෙනවා, ಜಾති තුනක් තියෙනවා. ඔය තුන පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් හැම ආකාරයක්ම කියන එක තමයි permutation කියලා කියන්නේ. Order is important because everything is taken into account. හැම order එකම සලකනවා. Right? ಜಾති තුනක් තියෙනවා. ඔය තුනෙන් මොකක් හරි දෙකක් ගන්නවා. At a time you take only 2 element out of 3. Right? එතකොට මොනවද? A B ගන්න පුළුවන්, B C ගන්න පුළුවන්, C B ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම B A ගන්න පුළුවන්, C B ගන්න පුළුවන්, C A ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම එකෙම reverse එක. Right? You take A B A C B A. මේක එක set එකක් නේ. A B A C B A. ඕකෙම reverse set එක තමයි මේ තියෙන්නේ. You can take the reverse order as well. Right? So that is what you call permutation. In permutation, the order is important. You don't disregard the redundant occurrences. Redundant occurrences කියලා කියන්නේ එකම occurrence එකේ reverse එක. අර අපි මෙතන ගත්තේ මම කිව්වා 1 and 2 කියලා කියන්නේ සහ 2 and 1 කියලා කියන්නේ when you look at the dice, it's the same thing but two different outcomes, right? First die, second die. Reverse velana thiyenne, but still they are considered as two in this one, right? Eka permutation එකක්. එක දෙක කියලා කියන්නේ combination එකක්. එක දෙක දෙක එක කියලා කියන්නේ permutation. Combinations කරාම තවත් තේරෙයි, right? So take it into head as that you are given a set of things, set of different things, and you are asked to draw a couple of things out of that. සමහරවිට මේ තුනම ගන්න කියන පුළුවන්, එකක් විතරක් ගන්න කියන්නත් පුළුවන්, දෙකක් විතරක් ගන්න කියන්නත් පුළුවන්, right? It depends. මේකෙන් හදන්න පුළුවන් එක එක ආකාර, but same way. දැන් මෙතන දෙකක් කරන් මෙතන තුනක් ගන්න හැ, same way.
permutations කියලා කියන්නේ reverse එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ order is important. When it comes to permutation, the order of object is important. ගන්න පිළිවෙල වැදගත්. Right? Number of permutations of n objects are taken r at a time will be denoted by npr. දැන් මෙතන නම් මේ තියෙන්නේ 3p3. objects තුනක් තියෙනවා 3 at a time ගන්නවා. ඒතර n සමානයි 3යි r සමානයි 3යි මේ වෙලාවට. right 3p3 බලන්න 1 2 3 4 5 6 දෙන්නේ කියලා බලන්න 3p3 compute කළා. මේකට දාලා compute කරන්නත් පුළුවන්. scientific calculator එකේ 3p3 කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර උත්තරේ 6 කියලා එනවා. right මේ permutation කියන්නේ counts. It's again a counting technique. Different occurrences තියෙනවා even different values ගන්නවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම 3p2. There are 3 different things. You are taking 2 at a time and the order is important. 3p2 8 6 එන්න ඕනේ. compute and see. එනවනේ 3 ක්‍රමාරෝපිත බෙදීම 3 minus 2 ක්‍රමාරෝපිත. So that is 3 factorial divided by 1 factorial. Basically it is 3 factorial, that is 3 times 2 times 1, that is 6. Right? So you have 6 outcomes. Here 3p3, so 3 factorial divided by 3 factorial. Sorry, 3 factorial divided by 3 minus 3 factorial. So 3 minus 3 is what? 0. 0 factorial is what? 1. Mama kiwa metana me definition එකක් තියෙනවා. 0 factorial is 1. So the denominator is becoming 0. 3 factorial divided by 0 factorial is again 3 factorial. That is 3 times 2 times 1. 6. Right? You can either put this in this formula. It's okay to know this, but I won't be asking that. Just a small help tip. As long as you can calculate this in your calculator, so no point computing this manually or knowing this formula. If you want, you can buy hard. This is fine. I don't mind. So that is how you compute this. The number of occurrences when we take permutations. So what you have to remember is permutations always in permutations the order matters. Order කියන එක matter වෙනවා. Examples. Let's say we have 8 contestants, right? How many ways we can award first, second, and third prize among 8 contestants? Hitanna gold, silver, bronze medal තුනක් දෙනවා කියලා. How many different ways? Then contestants ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය 8 දෙනාගෙන් දිනන්නේ 3 දෙනායිනේ. First place, second place, third place. Right? 8 දෙනාගෙන් දිනන්නේ 3 දෙනායි. එතකොට ඔය 8 දෙනා ගත්තොත් ඒ ඇයි අපි මේකට permutations ගන්න කියලා නිකන් හිතමු. right? 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. So I'll denote it as A, B, C, D, E, F, G and H. 5, 6, 7, 8. හරිද? මෙහෙම ආවොත් හිතන්න මේ order එක මොකද්ද? first place, second place, third place කියලා හිතන්න මම මේ triplets ලියන්න කියලා හිතන්න. order triplets. හරි? දැන් A ට first place ආවොතින් B ට second place ආවොතින් C ට third place ආවොතින් එච්චරයිනේ. out of 8 different things I am getting 3 out. දැන් මේක මේ විදිහට වුණොත් still it is 3 different things taken out of 8. Then me characters me thamai repeat වෙලා තියෙන්නේ. But the order is different. Then මේක නම් order එක ඉස්සෙල්ලා position එකේ ලියන්නේ first place ආපු කෙනා නම්. Right? මේ සංයෝගය ගත්තහම first place හම්බෙලා තියෙන්නේ ඒට. Right? මේ සංයෝගය ගත්තම සංයෝජනය ගත්තම first place හම්බෙලා තියෙන්නේ B ට. එතකොට මේ දෙක දෙකක්නේ. ABC කියන තුන් දෙනාට තමයි first 3 places ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි places මාරු වෙලා. right?
A ට මෙතනදී A ට first place ඇවිල්ලා මෙතනට A ට third place ඇවිල්ලා. So they are two different occurrences. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී permutations compute කරනවා කියන්නේ ඒකයි. Right? දැන් A B C කියන එකයි B C A කියන එකයි සමාන නැහැනේ. මේ වගේ වෙලාවට දැන් first place second place third place අපි allocate කරනවා. එතකොට මේ order එකට නන්නේ order is important here. Right? So the decision that we make is we have 8 different things. We are taking 3 out of it. Then the next question is whether the order is important or not. The situation එක හිතලා බලන්න. First 3 places දෙනවා first place second place third place. ඒතර order එක වැදගත්ද නැද්ද? වැදගත්නේ. මේකත් තියෙන්න ඕනේ. මේකත් තියෙන්න ඕනේ. C B A කියලා එකක් තියෙන්න ඕනේ. D E F එකක් තියෙන්න ඕනේ. E F G එකක් තියෙන්න ඕනේ. A H F ඔය ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. තුන. Right? දැන් A H F කියන එක A H F කියලා ආයෙන්න බෑ. Same thing නේ. හැබැයි A F H කියලා එන්න පුළුවන්. Right? These are considered as two different things. ඒ කියන්නේ order is important. Right? 8 P 3 ගන්නේ ඒකයි. මේ වගේ එකක් compute කරන්න. Someone is asking in the chat room whether 1 factorial is equal to 0 factorial. Yes. 1 factorial is equal to 0 factorial. Because it's 1. Right. තේරෙනවද මේ question එකට I permutations ගන්න හිතුවේ කියලා? Order එක important. එහෙම තමයි දැන් මේක හිතන්නේ. මේක definitions වලින් හිතුවත් මේක ටිකක් අමාරුයි. අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. But this way is far more representative. Right? So in this question, that is why we take it like this. මේක calculator එකේ ගැහුවම උත්තරයක් එනවා. right? 56 වරක් 6 උත්තරයක් එයි. මෙහෙම අවශ්‍ය නැහැ. 3 just type 8p3 in your calculator and write the answer. That's it. Or if you want to compute it manually, what is n? 8. What is r? 3. So 8 factorial divided by 5 factorial. Combinations. As mentioned earlier, combination is a selection of objects in any order. Order is not important. In any order. Any order can ඕනෙම order එකක්. කොහොම හරි එකක් තියෙනවා නම් එච්චරයි. A B C ද C B A ද කියලා වැඩක් නැහැ. A B C කියන එක කෙනා ඉන්නවා නම් එච්චරයි. Right? Number of combinations of n objects taken or at a time will be denoted by NCR. NCR, NPR can know. So this is the formula. If you want, you can buy hard this. Otherwise, you can just make use of your calculator and compute it. Right? Example. අපි මේකම ගමුකෝ. මේකම ගමු හිතන්න. Let's say we have 8 contestants. How many ways we can award the first 3 places? First place for 3 people. 3 winners කියලා හිතන්නකෝ. First place, second place, third place නෙමෙයි. 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. 3 දෙනෙක් දිනනවා, 5 දෙනෙක් පරාදනවා. එහෙම හිතන්නකෝ. එතකොට දිනන 3 දෙනාගේ පළවෙනියා කවුද, දෙවෙනියා කවුද, තුන්වෙනියා කවුද කියන එක අදාළයක් නැහැ කියන හිතන්න. So how many ways that you can have? 3, 8, C, 3. Order important නැත්නම් you go with combinations for counting. එහෙම නැත්නම් order එක important නම් මෙතන specifically මෙයා පළවෙනියා, මෙයා දෙවෙනියා, මෙයා තුන්වෙනියා එහෙම කියනවා නම් you have to go with permutations. This is the easiest way of teaching this, easiest way of getting this into head, and there's nothing more big in this, right? Here in this example, how many how many committees of 3 persons can be selected? A group of 9. 9 දෙනෙක් ඉන්න group එකක් ඉන්නවා, right? ඒ 9න් 3 දෙනෙක්ගේ කමිටි එකක් හදනවා. අපිට වැඩක් නැහැ කොයි 3 දෙනාගේ කවුද ඉස්සෙල්ලා ගන්න කියලා වැඩක් නැහැ. The order is not important according to this question. The order is not important. There are 9 people. Right? හිතන්න මෙයාවයි ගත්තා කියලා. Right? A B C D E F G H I. Right? So
A to I, there are 9 people. Assume you take A, E, and C to make one committee. Out of 9, you take 3, right? So we don't worry whether it is AEC or ACE or CEK. We don't worry because our intention is to create one committee out of this. Committee එකක් ගත්තාම මේක secretary, president, treasurer කියලා කඩනවා නම් අන්න the order is important. එක combination එකකදී එක permutation එකකදී A president උනොත් ඊළඟ එකේදී same people, same set of people වෙන position එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒට ලැබෙන්නේ. Their permutations is important. The order is important. දැන් මෙතන randomly මෙතනින් 3 දෙනෙක් අරගෙන committee එකක් හදනවා නම් if these people are equally treated within the committee, if the position or the rank that they have allocated to this committee is not important, මේක order එකක් නැහැනේ, right? So the ways that you can draw 3 people out of 9 when the order is not important is combinations. This is the notation. You can simply compute it by putting it to the formula or just by the calculator. එහෙම තමයි decide ගන්න මෙතන ගන්න combinations අර කලින් එකේ ගත්ත permutations කියලා. So what you have to remember is when it comes to permutation, the order is important. When it comes to combination, the order is not important at all. Right? Now, ටිකක් හිතන්න examples එක. This is nothing big. I think you should have understood it. If there's any question you can ask. Right, so that is how the answer for the first question is going to be this, right? In how many ways can form a committee of 4 men and 2 women be selected from 10 men and 8 women? Lazy වැඩක්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ men's ලා ගත්තම combinations ගිහින් තියෙනවා. Women's ලා ගත්තම combinations ගිහලා තිනවා. ඒ අතර අය product එක ගිහින් තිනවා. So this is sort of a concatenation between this one and this one. Men women කියලා categories දෙකකට කඩපු නිසා you have fundamental principle of counting, right? ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ men ලා ගන්න විදිහයි women ලා ගන්න විදිහයි different ways තියෙන නිසා and as long as the order is not important නිකන් randomly men ලා කීප දෙනෙක් women ලා කීප දෙනෙක් එහෙම ගන්න order එකක් නැහැ. Combinations are important, right? ඒකයි මේ combinations එකක් වැඩි කරලා තියෙන. There's nothing big. Counting techniques වලම දෙකක් එකතු වෙලා තියෙනවා, right? මේක අපි හදලා බලමු. committee එකක් හදන්න ඕනේ 4 males and 2 females. හැබැයි අපිට ඉන්නවා 10 males and 8 females. 4 2 8 10 8 4 2 10 8 4 2 10 8. Right. So total, but in our pool of people, we have 10 males and we have 8 females. Out of this pool, they want to create a committee of size 6, right? And that in that 6 people, there should be 4 males and 2 females. Right, so altogether there are 18 people here, and here they are going to have 6 people, right? So they are randomly taking men and women. There's no order, so anyway we have to go with combinations. Order එකක් නැහැනේ. නිකන් ඔය men ලා and women ලා ගන්නවා, right? So there's no order. එතකොට how many ways that are there to draw males out of this pool to form this committee? Then 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. 10න් 4යිනේ ගන්න ඕනේ. Order is not important, right? So 10 we have combinations of 4. ඒ ඉඳන් J වලට අකුරු ටිකක් දාගෙන මේක manually ගන්න බෑනේ 10C4 ලොකු ඉලක්කමක් එයි. මෙන්න මෙච්චර
ක්‍රම මෙච්චරක් තියෙනවා මේ pool එකෙන් මේ committee එකට males ලා ගන්න. This is for males. Right? Similarly, you have 8 females in this pool. Out of the 8 females, only 2 females are given the chance of forming the committee. Committee එක හදන්න 8න් දෙන්නෙක්ට විතරයි chance එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙච්චර different ආකාර ගානක් තියෙනවා මේ pool එකෙන් draw කරලා ගන්න for females. එතකොට මුළු pool එකෙන්ම මෙන්න මේ විදි වලට right කොච්චර ආකාර ගානක් තියෙනවද මේ කමිටි එක හදන්න this times this is like n1 this is like n2 this is like අර පළවෙනි ධාතු කැටේ තියෙන මුළු ආකාර ගාන දෙවෙනි ධාතු කැටේ තියෙන මුළු ආකාර ගාන 6 times 6 gives you 36 අන්න ඒ වගේ දෙයක් right male first die second die roll කරනවා වගේ males ලා ගන්නවා females ලා ගන්නවා right males ලා ගන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් දැන් පළවෙනි ධාතු කැටේ නම් කොච්චර outcomes තිබ්බද 6ක් තිබ්බා දෙවෙනි ධාතු කැටේ කොච්චර outcomes තිබ්බද 6ක් තිබ්බා right එතකොට ඔක්කොම ටික කොච්චරක් තියෙනවද 36ක් තිබ්බා similarly in the first round you have 10c4 number of ways of extracting males. In the second round, you have 8c2 number of ways of getting females. එතකොට totally කොච්චරක් තිබ්බද? This times this n1 times n2 fundamental product that theory. Okay, so that is how you get this answer. Right? එතකොට මේක මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ මේක calculator එකේ ගහුවම එනවා උත්තරය. right සුළු කිරීම නෙමෙයි මෙතන මේක අදහස් දෙරයි මේකට permutations ගත්තේ නැත්තේ එහෙම හිතන්න අය මේකට permutations ගත්තේ නැත්තේ අය මේකට combinations ගත්තේ එහෙම හිතන්න right summary of counting procedures so with replacement without replacement you don't have to by heart this I just gave this for information it's there in Google මේක කියවලා බලන්න right with replacement කියලා කියන්නේ අපි දැන් හිතන pool එකකින් ගන්නවා එයාව ආයි pool එකට දානවා ආයි එයාට එන්න chance එක තියෙනවා with replacement right without replacement කියන්නේ ආව ගත්ත කියන්නේ ගත්තම තමයි ආයි pool එකට දාන්නේ මේ okay in the chat room one is asking if that example asks permutations how can we get the answer මෙහෙමනේ මම හිතන්නේ මේ question එක reformulate වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ අහනවා ඇත්තේ මේ question එකෙන් permutations ඉල්ලුවොත් කොහොමද ගන්නෙ කියන එක නෙමෙයි මේ question එක කොහොමද form කරන්නේ permutations ගන්න විදියට මම හිතනවා අහනවා ඇත්තේ ඒක වෙන්න ඇති right how do you form this question in a way that we can take permutations out of it yes that's what we meant මෙහෙම හිතුවොත් you take out of 10 men, you are taking 4 men to the committee in an order, right? It's like this. There are 10 people, you are giving ranks. First, second, third. Hitana class in a mixed school like a class again males and females, right? This is the best example that I can give. Ekolange marks anuwa, they are getting a rank, right? පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා ඔහොම ළමයි ටිකව රෑන්ක් කරනවා හිතන්න මේල්ස් ලා වෙනම රෑන්ක් කරනවා ෆීමේල්ස් ලා වෙනම රෑන්ක් කරා කියනවා හැමෝටම equal chance එකක් තියෙනවා first place ගන්න එහෙම හිතන්න right everyone is equally bright and they have an equal chance of getting the first place in the class හරි එක්කෙනයි එක වෙන්නේ හිතන්න මේ කමිටි එකට ඉස්සෙල්ලාම යන්න chance එක දෙනවා පන්තියේ පළවෙනියා වෙන ළමයට out of males අපි males විතරක් හිතමු because anyway we are going to get the product right එතකොට දැන් මේ 10 දෙනාගෙන් 4 කියන එකේ පළවෙනි පොසිෂන් එක fill කරන්නේ පළවෙනියා දෙවෙනි පොසිෂන් එක fill කරන්නේ දෙවෙනියා right so if you have 10 men let's say this is men right you are taking just 4 men out of them
එතකොට හිතන්න A, C, D and J ගත්තා කියලා. එතකොට A කියන එක්කෙනා පළවෙනියෙන් ආවොත් it implies if we want to get the permutation, it's the first in the class. This is the second in the class, third in the class, fourth in the class. එහෙම හිතන්නකෝ. Right? Assume actually C is the first in the class. A is the second in the class. D is the third. J is the fourth. එහෙම හිතන්නකෝ මේ දෙන්න එහෙමමයි. මේ දෙන්න වෙනස් වෙනවා කියලා. This is another way. This is another permutation that you can select to the committee. Same set of people තමයි ඉන්නේ committee එකට. හැබැයි මෙතන selection criteria එක ගන්නෙ order එක මත. එතකොට committee එක ඇතුලේ එතන ranking positions ඉරන්නේ president, vice president, secretary, treasurer. හිතන්නකෝ ලකුණු අනුව එහෙම දුන්නා කියලා. එතකොට president දෙන්නේ first. පන්තිය පළවෙනියවෙන් ළමයාට නම් මේ permutation එක ගත්තම presidentship එක හම්බෙන්නේ A කියන පුද්ගලයාට. මේ permutation එක ගත්තම presidentship එක හම්බෙන්නේ C කියන පුද්ගලයාට. ඉතින් මේ දෙක දෙකක්නේ වෙනස්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට තමයි අපි permutations පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මෙතන question එකේ අහන්නේ they are just picking people out from a pool to a committee. Order එකක් නැහැ. That is why we decided to get combinations. I think I answered the question. Yes, okay. Thank you. Right, so you can simply read through this. අපි සුටක් පරක් වෙලා පටන් ගත්ත නිසා can we do this little part and finish? Make 15 minutes විතරයි. Please let me quickly finish this off. Make a ගොඩක් lengthy නෑ. Probability approaches තියෙනවා, classical approach, right? This is what you know. I'm not going to read this. This is what you already know and this is what we discussed so far. How do you usually compute a probability? Initially, I told you that it is going to be a proportion or a percentage. When පුළුවන් all possible cases වලින් interested number of cases කීයද? Right? Class එකක් තියෙනවා. ඒ class එකේ ළමයි ලකුණු ගන්නවා. 100න් ලකුණු දෙන්න හිතන්න 50ට වැඩි ළමයි pass කියලා. එතකොට what is the probability that a person in that class will have a pass mark out of total number of students who face the exam? A number of people who have scored more than 50. ඒකනේ හිතන්න class එකේ ඉන්න ළමයි 40ක්. right? ළමයි 30ක්ම ලකුණු ගන්නවා 50ට වැඩි. ඉතුරු 10 දෙනා 50ට අඩු 50 හෝ 50ට අඩු. එතන pass කියලා කියන්නේ 50ට වැඩි ළමයි ටික නම් how do you compute the probability? 30 divided by 40, right? 3/4. You can either give it as a percentage, either give it as a decimal value. You don't have to simplify it. දැන් ඔක 30 out of 40 කියලා ලියුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක 3 බෙදීම 4 කියලාම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. 3 බෙදීම සුළු කරත් කමක් නැහැ, නැතත් කමක් නැහැ. As long as it's a fraction, it is acceptable. සුළු කිරීම සුළු ඒ කියන්නේ මෙතන එක ඉලක්කමක් මෙතන එක ඉලක්කමක් තියෙන්න ඕනේ. අන්තිම උත්තරේ නිකන් මේ වගේ උත්තර තියන්න එපා. මම හිතන්න 3 වරක් 2 බෙදීම 4 වරක් 5. ඒ වගේ උත්තර තියන්න එපා. right? මේ වගේ උත්තර තියන්න එපා. right? මේක සුළු කරලා මෙතන උත්තරේ තියන්න. මේක සුළු කරලා මෙතන උත්තරේ තියන්න. right? You can either multiply it by 100% and keep it as a percentage. That is fine. Okay, ඕන විදියක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වරද්ද ගන්න නැතුව තියන්න. දැන් මේ වගේ එකක් නම් මේක 1/6 කියලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම තිබ්බට ඇති 1/6 කරත් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ, percentage කරත් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. Right? So this is what you call the classical approach. Total number of outcomes වලින් NS කියලා කියන්නේ number in the sample size. PA කියලා කියන්නේ probability of the event A. Something happened. Oops. How do you PA, this notation is for probability of the event A. A is an event, right? It's given by number of favorable cases, the interested cases, divided by the total number of occurrences. So NA means A කියන event එකේ තියෙන elements ගන්න, sample points ගන්න.
right? NS කියලා කියන්නේ sample space එකේ තියෙන sample points ගන්න. This is the classical approach. In a coin toss, a coin is tossed twice. එක coin එකක් දෙපාරක් උඩ දාලා තියෙනවා. What is the probability of getting two heads? එතකොට මොනවද මේකේ outcomes? මේකට දැන් sample space එක ලියුවොතින් coin toss එකක් නේ. එතකොට head and tail වැඩෙන්න පුළුවන්. sample space එක වෙන්නේ ඕකනේ, right? හැබැයි මෙහෙම ලියද්දී in the exam remember please define this number of no, not number of getting a tail, H is getting a head. Define කරන්න, right? දීලා නැත්නම් define කරන්න. So in a coin toss, what is the probability? Let's say A is getting a head. A is getting a head. Somebody's mic has on. Please mute it. Thank you. So if A is getting a head, probability A is given by, right? So getting a head. What is that? H T T H. Make an any heads now. They're getting a head now, getting at least one head. So probability of A can 1, 2, 3. 3 over 1, 2, 3, 4. This is the probability, 75%. Right? Make that notation. I mean, cut the 3 කියලා කියන්නේ size of A divided by size of S. A කියන event එකේ size එක 1, 2, 3 නේ. S කියන event එකේ size එක 4. Right? එකයි A කියන්නේ. So they're asking, they're tossing two coins and getting two heads. There are two heads and a probability. Sample place එක ඇඳලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් counting techniques වලින් ගන්නත් පුළුවන්. they're getting two heads now. මෙච්චරයි. අපි දෝ B කියලා event එකක් getting two heads කියලා. එතකොට probability of B වෙන්නේ කොහොමද? B කියන event එක කොහොමද ලියන්නේ? ඔච්චරයිනේ two heads එන්න පුළුවන් අවස්ථාව. අනිත් එකේම one head මේකේ no heads. right? එතකොට NB කියලා කියන්නේ NB කියලා කියන්නේ just one element. NS කියලා කියන්නේ 1 2 3 4 4 elements. ඕක තමයි classical approach එකෙන් ගන්න විදිහ. Even by using counting techniques you can do this. That counting techniques වලින් මේක කොහොමද කරන්නේ? First occurrence එකේ ඒ කියන්නේ හිතන්න coin එක එකපාරක් toss කරා නම් head වැටීමේ probability එක භාගයයි times දෙවෙනි පාර toss කිරීමෙන් head වැටීමේ probability එක භාගයයි. ඒක තමයි මේ half times half කියලා ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ හොයලා තියෙන්නේ counting technique පාවිච්චි කරලා fundamental මෙන්න මේක. right? කොයි විදිහට කරා එකම උත්තරේ එන්න ඕන. දැන් මම white board එකේ කරලා පෙන්නුවේ classical approach පාවිච්චි කරලා මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා same thing you are getting, right? Yes, that is that. Okay. ඊට පස්සේ so likewise it's the same way you have to calculate these things. Right, make කියලා දෙන්න, right? Consider throwing of two dice and find the probability of the following events. A, the sum of numbers shown in two dice is odd. හිතන්න dice දෙකක් දානවා, right? එකතුව A කියලා කියන්නේ මොකද event එක? ඒ numbers දෙකේ එකතුව odd. right? B කියලා කියන්නේ event එක මොකද්ද? sum of number of the two dice is 7. එකතුව 7යි. C කියලා කියන්නේ dice has the same number. 1 1 2 2 3 3 likewise, right? Okay. If you ask to compute the probabilities for each and every things, right? How do you compute it? How do you compute the number of occurrences in A? Then make it an summation එක. then sample space ලියලා එකතු කර කර බලන්න ඒක හරි අමාරුයිනේ 36ක් ලියන්න එපා, right? ඉතින් counting techniques පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේක ගන්න, right? How do you get sum of the numbers shown by two dice is odd?
එතකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ? right? මේ තියෙන්නේ මේක මේ numerator එක හදාගන්න. මේක 36 නේ. ඒක අපි දන්නවා 6 times 6. 2 dice දාන්නේ නම් 6 times 6. මේක ගන්නෙ කොහොමද? නම් NA කියන එක හදාගන්නේ කොහොමද? මම මෙතන කමෙන්ට් කරා මේක ගන්න විදිහ. right? ඉස්සල්ලාම 3C1 කියන එක කොහොමද ගන්නෙ? How many odd numbers that you have in a die? දැන් ඔන්න counting techniques පාවිච්චි කරන විදිය. okay? die එකක් ගත්තාම ඒකේ odd numbers කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 කියලා odd numbers මොනවද? 1 3 5. all together you have 3 odd numbers. ඔය odd number එකෙන් මොකක් හරි එක ඉලක්කමනේ ලැබෙන්න ඕනේ. right? 3 odd numbers, pick one out of them in the first row. දැන් මම මේ කියන්නේ summation එක odd වෙන විදිහ. අපි කලින් කතා කරා summation එක odd වෙන්න නම් ඉලක්කම් දෙකක එකක් odd වෙන්න ඕනේ, එකක් even වෙන්න ඕනේ. right? දෙකම even වුණොත් හරි දෙකම odd වුණොත් හරි you are getting an even sum. right? හිතලා බලන්න. We did that. එතන මේ තියෙන්නේ 3 odd numbers, you pick one out of them. The odd is not important. වැඩක් නැහැ නේ odd එකක් වැඩක් නැහැ නේද? මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? 3 even numbers. What are the 3 even numbers that you have? 2 4 6. Out of that you pick just one number. Right? So how many ways that you can you have in picking one even number out of 3 numbers? 3C1. You have 3 even numbers, you are picking one out of it. So that is one event. This is one event just for a single die. Right? And they are they are throwing 2 dice. දැන් ඔය කිව්ව එකකටනේ එක die එකක odd number එකක් ලැබීම, එක number එකක even number එකක් ලැබීම. ඔය වගේ dice දෙකක් දානවනේ. So you have to multiply it by 2. right? මේක වගේ දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. dice දෙකකට මේ අපි ලියන්නේ එක die එකකට, මේ ලියන්නේ එක die එකකට. right? එක්ක මේක නෙවෙන්නේ. ඒ වගේ දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. So it is 18. That is how you compute this one. නිදහස හිතලා බලන්න. This is easy. This is not hard. මම මේ comments ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ for you all to think. right? That thing divided by all possible outcomes 36 6 times 6. ඒක එහෙම තමයි මේ probability compute කරේ. Likewise, I have given you the way. So likewise, you can. I have given you the answers, right? Please try to approach these answers. Try and see. Okay. This one, try it at home. Relative frequency කියලා කියන්නේ you can read through this. If we do the same experiment many number of times, ගොඩාක් වෙලා same experiment කරගෙන ගිහිල්ලා අපි මොන හරි data වගේක් ගන්නවානේ. experiment එක කරලා බලලම අපි හිතනවා. දැන් අපි coin එකක් million times විතර toss කරලා බලනවා million වෙදීම දෙකක්ද heads වැටුනේ කියලා. එහෙනම් ඒක unbiased coin එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේ relative frequency approach කියලා කියන්නේ you do it infinitely many times, right? And check the number of occurrences of the event that you are interested about. අපි මෙහෙම equally likely කියලා හිතලා ගන්න නෑ. මේ classical approach එක කියන්නේ equally likely කියලා හිතලානේ. ඒකනේ අපි 6ක් තියෙනවා 3ක් වැටෙන්න පුළුවන්. ඔහොම හිතන්නේ. අපි මේකෙදී එහෙම මුකුත් equally likely කියලා හිතන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි experiment එක million times විතර කරලා මේක හරිම hypothetical අවස්ථාවක්. අපි count කරලා බලනවා කොච්චරක්ද කියලා probability එක. ඒකත් probability හොයන එක approach එක. right? අපි sense වෙන විදිහට කරන විදිහ. right? Yeah, you can read through this. අපි theoretically calculate කරන්නේ classical approach එකට. examples දෙකක් තියෙනවා කියවම තේරෙයි. මේ තියෙන්නේ prior data අරගෙන කලින් experiments වල data අරගෙන අපි ඒක base කරගෙන හිතනවා. right? relative frequency approach. subjective approach කියලා කියන්නේ අපිට දැනෙන විදිහට අපිට තියෙන experience විදිහට how we feel, how we think, we go subjective කියලා කියන්නේ පුද්ගල බද්ධයිනේ, පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා depend වෙනවා. subjective approach එක it's not a very accurate way of computing probability. මොකද මට දැනෙන විදිහට නෙවෙයි තව කෙනෙක්ට දැනෙන්නේ. මම නිකන් අදහස් දිහා බලලා හිතනවා අද වයි කියලා. So that is based on my experience, based on my senses, right? I'm 90% sure that
it would rain today. Man quantity එකකුත් ඕන අපිට දෙන්න පුළුවන් based on how I feel. තව කෙනෙක් කියනවා නෑ අද වයින් නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. I'm not sure 50% chance I can flow. So that is subjective approach. Again, that is probability. It is not a recommended way, but there are instances where you cannot collect data, where you cannot think of complex situations. Probability so that is the subjective approach. පුද්ගල බද්ධයි. Right? කවුරු හරි හිතන්න interview එකක perform කරනවා. දැන් panel එක ඒ interview එක දකින විදිහ අනුව කියනවා he has a 50% chance of getting the job. He has a 90% chance of getting the job. එක තව කෙනෙක්ට යා හොඳ නෑ වෙන්න පුළුවන්. He has no chance of getting this job. Zero probability. එහෙම කියන්න පුළුවන්. That is subjective approach. Still you can give some quantity. It's based on person. Axiomatic approach මේක කියවෙන්නේ probability වල properties ටික, right? අනිවාර්යෙන් probability එකක් non negative වෙන්න ඕනේ. It should fluctuate between 0 and 1. Probability of sample space is 1. You can all possible outcomes. You have all possible outcomes. So it is equal to 1. When you compute the probability of each and every element of all the occurrences and you take it the summation, it is 100%. Okay. Probability, no, if, so these are mutually exclusive events. If they are mutually exclusive and if you take the union, it should be equal to the addition of all the probabilities. Mutually exclusive කියලා කිව්වේ මොකක්ද? මේක A මේක B නේ. intersection එකක් නැහැ. ඔහොම එකක් නැහැ. Right? Is not. ඕකනේ mutually exclusive කිව්වේ. එහෙනම් probability of A plus probability of B should give you probability A union B. ඕක තමයි ඔය කියන්නේ. What does it mean? A union B. What is A union B? All the elements that you have in A and all the elements that you have in B. A union B කියන්නේ ඕකටනේ. මෙහෙම තිබ්බත් A union B කියලා කියන්නේ මේ shade කරපු full area එකට, right? A union B is what? This entire thing. දැන් මෙතන මේක equal වෙන්නේ නැහැනේ A ගේ තියෙන ඔක්කොම elements උයි B ගේ තියෙන ඔක්කොම elements වලට එහෙම equal වෙන්නේ නැහැනේ because මේ මෙතන intersection එකකුත් තියෙනවානේ. එතකොට මේ intersection කැල අඩු කරලා දාන්න. Right? Intersection කැල එහෙම ඒක දෙපාරක් add වෙනවා. මෙයාට මෙයා එකතු කරන්න ගියොත් මේ දෙපාරක් add වෙනවා. එයා වයින් කරලා දාන්න ඕනේ කියලා. Mutually exclusive කියන්නේ මොකද්ද? Completely මේ දෙන එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට probability in terms of probability ගත්තම මෙයාගේ probability එක plus මෙයාගේ probability එකෙන් දෙන්නේම A union B ගේ probability එක කියන එකයි මේ කියන්නේ A axiom එකේ. Right? So in mathematical notations you can write it as summation. Theorems කීපයක් තියෙනවා empty set එකේ probability එක 0. Empty set කියලා කියන්නේ මුකුත් නැහැ කියන එක. So the number of events of interest is 0. Right? A complement කියලා කියන්නේ 1 minus this one මොකද අපි කිව්වා probability of sample space is equal to 1 කියලා, right? එතකොට sample space එකේ තියෙන A කියන event එකට අයිති නැති සියලුම දේන අපි A complement කියලා කිව්වේ. මේක sample space නම් මේක A නම් මේ area එක තමයි A complement කියලා. Right? එතකොට probability of sample space කියලා කියන්නේ 1 නිසා, right? Probability of A complement is given by probability of this minus probability of this. මේවා axioms. මේක equal 1 නිසා 1 minus PA. මේවා proofs on නැහැ, but just to make the note complete I gave them all. Right? එතකොට A minus B කියන එකත් මේ විදිහට ලැබෙනවා. Probability A කියන එකෙන් A intersection B අයින් කරාම තමයි A ලැබෙන්නේ. or මේකිනුත් ලැබෙනවා මේක මේ විදිහට කියලා laws පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. idempotent law, distributive law, things like that. Proof is omitted for the course. If A and B are two events, then
the union is equal to the probability of the union is equal to the individual probabilities minus the intersection part. මම මේකයි කිව්වේ මේ set making mutually exclusive කිව්වම මම කිව්වනේ මේ විදිහට අඳින්නේ කියලා, right? හිතන්න මෙහෙම තියනවා කියලා A and B. එතකොට probability of A union B කියලා කියන්නේ මේ set එකනේ. එතකොට probability of A කියලා කියන්නේ this part. Okay. Probability of B කියලා කියන්නේ this part. Right? Or then පේනවාද A to B probabilities එකතු කරාම මේ මැද කොටස දෙසරයක් එකතු වෙලා කියලා. So you can't have that. You have to get rid of that. So you have to subtract this between part only one time. ඕක තමයි axiom එක. දැන් මේක මෙතනදී ඔය කතන්දරේ වෙන්නේ නැහැනේ. probability A union B is equal to probability A plus probability B. මේක A මේක B නා. ඇයි ඒ intersection is anyway 0. probability of null set. intersection එකක් මෙතන නැති නිසා redundant වෙන්නේ නැහැ. right? ඒතර මේක තමයි මේ තියෙන්නේ, මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. So when you add these two, you are getting the union. Here, when it is not mutually exclusive, you get this middle part, so you have to subtract it. ඒක තමයි ඒ axiom එකකින් කියවෙන්නේ. මේ ටික මම ටක් ටක් ගාලා ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ මේක දිහා බලලා important Venn diagram එක අඳින එක. right? මේක කියවම තේරෙනවා. This one is going to be your assignment, right? And I will be giving you 2 weeks for this. Venn diagrams පාවිච්චි කරලා මේ assignment එක හරිම simple assignment එකක්. මේක හරියටම Venn diagram එක හඳගත්තොත් within 5 minutes you can do this, right? There will be 40 marks given for this and you are given 2 weeks for this. I think that is more than enough. So here it is there under this tab. So you just click on it. From today onwards until 20th March 11:59 p.m. you can make submissions, right? The PDF is there, the question is there, just download the question from here. Make an assignment assignment 2, so get it done. And so I am going to finish the lecture today. Thank you so much for waiting for 25 minutes more because we started late. I had to finish this because otherwise I cannot give you all the assignment. Medica high karata, don't panic. Medica discuss keruna hondatama completely in these things. Me axioms tika kanakata karala me tiyenne ogalanta. So you all know how to draw Venn diagrams. Simple deyak tiyena metana. So do this one using Venn diagrams, right? So don't worry about this. This question is given there in the PDF question. Right. Could you explain the answer for assignment 1? Actually, the assignment 1 is on Ogilvy curves. I have, okay. Actually, the answer is it is marked by demonstrators. So if you have any questions, you can contact them or even me, it's fine. Okay, I'll post the marking scheme for you all to check the answers. Right. Right, so that is the end of the lecture. Thank you so much for participating. Please do the second assignment. Go through the note. If you have any questions, you can stay and ask, or else you can leave the meeting. Thank you very much. Stay safe.